Всем здравствуйте. Так, вышла новая игруха, которую я чуть попробовал вне стрима, и мне очень понравилось. И для того, чтобы ее все-таки допройти, надо ее играть на стриме. Да? Даша подтвердила. Так. Наверное, чат надо куда-то убрать. Это я чуть-чуть начал, поэтому здесь есть продолжить, да. Но сейчас заново по-быренькому все пробежим. Так, играем, естественно, на максималочке. Если будет прям слишком душно, я, конечно, сложность изменю, но я сомневаюсь. Будет душно. Это игра от студии, которую Вампур сделал. Вампур мне очень понравился в свое время. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Здорово, Харбайнджер. Ты играл в Вампура, Харбингер? Или видел, может быть? I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Блин, музыка очень красивая. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Контрастные сны у них, конечно. О, Виталий, приветик. Пропащий. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Да. Кстати, тут герой даже похож на героя из Вампура. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Как из Руари сократили до Ред. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Есть в чате те, кто верит в призраков? Чемпионом по смайту уже был?
Кто, я? Нет. This is June. I'd hate to see У меня January. I'd want to freeze my backside off in the Yes, yeah. summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it. I'm very Не хочу знать, disappointed. откуда он знает температуру задницы епископа. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. А, чемпионат? Нет, не был. У меня конец вот... У меня Т спряталась за смайликом сердечко, которое у меня в чате висит. Не был. Будет в начале марта, я думаю. You'd better be at the tavern. Посиджусь 25-го вроде. Or two. Так, сейчас, секундочку, я чат разверну, а то я не вижу, что там Харбингер пишет. Так, помню, как ты там все убивал на мочевой пузырь. Усил... А, да, есть такое. Так, в Призраков... Блин, ну в Призраков реально... Я вот таких людей не встречал особо, которые прям в Призраков верят. По жизни. Я суеверных людей встречал, там, ну, само собой, верующих, там, верующих в астрологию и так далее. Это ладно все. Вот чтобы я верю в призраков, вот этого вообще не встречал. Вот у вас есть такие знакомые? Что за игра? I can't remember the last time we did something else than work. Сейчас сек. Сейчас скажу. No such place. But it's not a bad idea. Это игра про изгнателей призраков. Здесь 1695 год. Они приплыли к берегам Америки. Их вызвал там Чарльз, проповедник некий, помочь им изгнать какого-то призрака. И вот они только прибыли. Жанр игры, я не знаю, ну, приключенческая игра, тут, скорее всего, тут какой-то открытый мир будет, какая-то прокачка будет, пока не знаю. На самом деле, Виталий, я сам пропал, вот в последнее время, я уже дней 9, наверное, без стримов. Если тебе не сложно, маякни мне про начало в телеге, может получится попасть. А, хорошо, ладно. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Тут очень, походу, вот приятная озвучка, катсцены там всякие тут будут. Но игра, в общем, должна быть приятная. Кстати, в понедельник можем аниме глянуть. Так, понедельник. Спортзал, Даша говорит у нас. Ну вот после спортзала можно, в принципе. Да, можно. Давай, давай я тебе точно скажу тогда, потом в телегу напишу, окей? Не-не-не, я не досмотрел, я в нетерпении, кстати. Джо-Джо я очень жду. Вот. Бля. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down О, house. лутаться можно. Сиреневый гиацинт. Мне как раз надо было. Любимая анимация всех разрабов игр приключенческих. Протискивание боком. Watch out! Is it just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. О, левелинг все смотрят. Ну, блин, не все, значит, раз мы не смотрим.
Кстати, Pacific Drive, да, я тоже хотел поиграть. Вот этот 8-дневный перерыв, конечно, мне сбил графики прохождения игр. У меня ночные смены и вечерние были очень тяжелые. Я, короче, у меня за ночные смены я 2 объяснительные написал. Тупо заснул. Ой, бля, тут хилится на F. А я пытаюсь использовать типа предмет. Так, ну, видели, у врагов уровень есть, то есть прокачка здесь будет. Same, but I managed. Are these specters watching the road? Maybe, but are they keeping people outside town, or are they keeping them in? Так, короче, боевка довольно-таки классическая. То есть простые удары, да, сильный удар с зажиманием, есть отскоки. Это анимация дерганая, да? Немножечко. Вот. И вот есть хилки. Собственно, все пока что. Качество работы просело что-то. Бывает, слушай, когда на одной работе конвейерщина начинается. У меня тоже вот моя работа довольно-таки однообразная. Порой очень скучно, рутинно становится, да. Груше надо нейролинк, чтобы когда засыпал, било током в натуре. Не, я просто больше ночные смены не буду брать. Я решил проэкспериментировать в этом месяце, но не, все-таки это не мое. Ну вот, Виталий, тебе было бы хорошо, а я предпочитаю наоборот. Причем рано вставать и нормально ложиться я только с возрастом начал. То есть раньше я тоже... Вот, например, я в России, когда жил, я тоже любил там до 4 утра просидеть. Мне нормально было. Мог там до 6, например. Behind you. Нахер сердце ему вырвал заживо просто. Или замертво получается. As easy as falling off a box. Легко как свалиться с ящика. Что за выражение? The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Каталоги автомобилей заполняю. Хера. Блин, подожди, ты ж в Яндексе работал, алло. Атаки оружием заполняет шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Окей. Изгнан. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будут звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? Опа! Все-таки можно тут и бочки разбивать. Так.
А, это то же самое. Записка никуда не добавляется, да, мне? Куда дальше? Так, мне вот сюда, да? А, в ноябре. Понял, понял. И на какую хочешь менять? Я, кстати, недавно узнал, что Яндекс это нифига не российская компания. Она только недавно, в этом или в прошлом месяце, выкупила у европейского Яндекса там какие-то активы. То есть изначально это европейская компания. Вот. И я даже расстроился. Я потому что думал, что такая крутая компания, это она российская. А оказывается... Какой-то 4-й уровень. Блин, ну приятная игра. Я думаю, я ее буду полностью проходить. Я такие люблю. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Я сначала подумал, что это Let's моб. wait to hear what Charles has to say. Если у кого проблемы с улавливанием сюжета и что происходит, спрашивайте. Empty docks and a Пока я growing сам не settlement. запутался. What a good sign. Могу The town ответить. selectmen sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Такая атмосферненькая, да, игрушка? Не, ну это да, это реально круто. Да я говорю, я бы сам, наверное, работал бы вот в Яндексе, если бы не вот эта вся херня с войной. И что невозможно это. Все. Так, а как карту? А карта пока не открывается. Welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be Ну, good to пойдем see найдем. Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Так. Вот тут выборы есть. Esther Диалогов. wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Вы добрались до местоположения текущей цели. Компас. Ну, короче, компас показывает, что здесь область расследования. Видите, вот золотым светится. Нам надо таверну найти, да? Ой. Так. Ин туда. Я слышал про китайские тачки, то, что они не особо приспособлены к зимам. This must be the inn. Где он сказал this must be in? Что-то я забыл, где таверна. А, он, походу. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax.
Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. Пустокожие. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Esteemed Выживальщица. select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так. А как вы думаете? А, вот это я выбирал. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said. Rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, можно теперь расспросить его, да? Так, давай о проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here.
Так, что стало причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Блестяще себя показал, это сфидел призраку. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Так. Почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Интересно, там хоть кто-нибудь добрался до Бостона? Они вернутся? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Пафосненько, конечно, он о себе говорит. Вообще, что за имя такое Fairfax? Я такой первый раз слышу в жизни. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Что ж, тогда до встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you Fairfax success. Haskell. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Скажи, это имена аниме-персонажей. Ну... Да чё, там они в основном заурядные, эти имена. Ну, если ты лет 10 смотришь аниме, то тебя уже там имена не удивляют. Как было... А вот Fairfax, это реально удивительное имя. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать CPTL, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь. Черити Крагот. Черити, да, что тоже за имя. Но, видать, какие-то старые имена. 1695 год. Все-таки.
Здорово, Юрий. Ну что, ты уже смотрел эту игру, не? Так, на компасе показано. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Что говорить? These people have no idea what they're up against. На компасе показано... Да ёб твою мать. Ну ладно, направление там показано, да. Ну интересная игрушка, атмосферная. Это от создателей Вампура. Помнишь такую игру? Приветик, Мельхиор. Очередная юбисофтская игра? Нет, это Don't Not, как-то так называется компания. Это создатели Вампура. Знаку кладбище. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Это все надписи? Нет. Комендантский час, после захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Губернатор Ф. Хаскел. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Справедливое мнение по поводу комендантского часа она высказала. Хочу отметить, что это не похоже на ОФ и даже на БГ. Да, согласен. А надо бы как-нибудь. Завтра БГ будет. Кстати, раз ты вспомнил. Я, кстати, довел тот билд зверей вроде до ума. И по идее он должен в лейте убивать билд Алексаши. Но это не факт. Надо тестить. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Вы собираетесь уходить? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Вы уйдете одна? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Так. Блин, тут на стрелке нельзя диалог опустить. И на мышку тоже. Только на ВСД. А жать на пробел не жмется. На левую кнопку не жмется. Окей, ладно. Not till the weather changes, and it don't look like changing. Да, окей. А то на Enter мне приходилось сжать, и это было неудобно. Чем вы здесь занимаетесь? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? Проклятие. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Так. Почему главная героиня такая? Какая? Чернокожая? Или ты про что? О губернаторе Хаскеле. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Так. Капитане Пеннингтоне. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all.
These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Прикольно, она сказала, I hope his metal holds. Well then, thank you for your help. Aye. Повесточка? Да почему сразу повесточка? Что тогда, чернокожих людей не было? Тем более в Америке. Вполне имеет место быть, тем более это для того, чтобы сделать немножечко острее некоторые моменты. Вот, к примеру, тут в начале, вот сейчас вот приходишь в таверну, она заходит, и там губернатор не к ней обращается, а сразу к белому мужику и говорит, что здравствуйте, там, господин и так далее. То есть он сразу принял его за Гоустхантера, а ее за слугу. А тут наоборот. Чё бы и нет. Это как бы раскрывает эпоху, скорее. 1695 год все-таки. Хотя и сейчас можно, наверное, такое встретить где-нибудь. Так, карту дали или нет? Карту до сих пор не дали. Короче, я пока повесточки не чувствую. Блин, я в нем застрял. Жесть. Обычно наоборот бывало этими ночами. Я даже не знаю, насколько здесь тщательно надо локации исследовать. Вот надо ли каждый угу и там ходить. Ужасная анимация, частично, ну да, некоторые анимации прям, они в целом вот типа неплохи, но вот я не знаю, какое-то дерганое вот все вот, да, вот нету перехода плавного одной анимации вот в другую вот эту вот тоже вот видите, дергание какое, когда она дашится. Как тут, да, есть такое. Ну, как бы игра не AAA, так что... У РДР, да, и там и бюджетится другое. Antea, Red. Я сегодня вспоминал РДР, да, когда эту игру запустил первый раз. Тут, например, нет никакой реакции на грязь, в отличие от РДР. I've barely slept for fear you would not come. Это вдова этого Чарльза, проповедника, который их вызвал. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. Это чё? Хера, гля, какие слезы, видели? We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Разве AAA не 60, 70, 80 долларов стоит? А это получается где-то 30-40. Так. Как обстояли дела раньше? How were things, you know, before all this?
Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Так. Губернатор Хаскеля. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? Озвучка I приятная. find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Что? Не понял смысл сказанного. А игры стоят минимум $70. Да, да. Слушай, ну это так можно всякие игры поперечислять удар. Типа в Ланоэр качественная анимация лиц была. В РДР, ну в целом графика клевая. Ну, например, там можно привести в пример, какая там физика грязи была, да, которой вот здесь нету. Где-то волосы были классные, где-то разрушаемость. Например, в контроле я увидел, вот в декабре я проходил контрол, разрушаемость, которую я не видел ни в одной игре, которая ни до, ни после контрола выходила. Ну, это ж не значит, что игры, в которых нету разрушаемости, как контрол, стрёмные из-за этого. Кто на что способен, то и делают. Так, есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Окей. We'll take a look around, if that's all right. Короче, призрак Чарльза надо будет сейчас May I be изгонять, of да? any help? You stay put. We'll find the way. Вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите табу, чтобы перейти в меню дел о присутствии. В любой момент... Блин. Ознакомьтесь с подсказкой. Чтобы понять, что удерживает призрака воплощенным, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, вы выясните намерение участника и можете совершить расследование. Блин, опять что ли, как в Alan Wake эти дела? Ниточка из... А, нет, тут, смотри, по-другому. Выясните, почему Чарльз вернулся. Смотрите кабинет, осмотрите спальню. Так, хотя на пути в Нью-Иден, Реда и Антею ждало много неожиданностей и дурных знамений, они наконец-то добрались до города и отправились на поиски своего друга, преподобного Чарльза Давенпорта. Фэрфакс Хаскел, губернатор Нью-Идена, сообщил изгнателям о смерти Чарльза и подтвердил, что доктор об избавлении Нью-Идена от проклятия оставался в силе. Договор. Антея и Ред поговорили с Эстер, безутешно скорбящей вдовой Чарльза. Она поделилась с изгнателями тревожными вестями. Казалось, что чувствовала присутствие мужа. Короче, здесь все описано, в принципе, то, что ничего нового здесь нету. Окей. Что за хроники? Главы? Развитие у меня отсутствует. Так, инвентарь. Так, и вот карта.
Ну, вроде не особо большой мир, да? Если он расширяться не будет. Но я сомневаюсь, потому что игра называется Banishers of New Eden, да? Ну давай ищем. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Херасе, то есть не здесь, то есть они тащили это фортепиано из Англии. Пачка писем от Чарльза. Не одно письмо, а пачка. Так что готовьтесь к контенту качественному. 1681 год, 21 февраля. Дорогая Эстер. Словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно. Спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания. И все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Блин, вот я никогда не понимал вот это вот. Мне кажется, это вот не лицемерие. Он говорит, что этим занимается, уезжает хер пойми куда, ради нее. Ради себя он это делает. Разве нет? Так. 5 января 1685 год. А сейчас, на секундочку, 95-й. То есть еще 10 лет письмам будем эти читать. За 10 лет. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе. Вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда избавишься от гнета писем. И я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Пишет так, как будто ему 17 лет, и это его первая тянка. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Короче, они все знали друг друга, да? Рвало печати, изучение печали, изучение иолийского лада Генрих Петри. А что такое? А почему не дали книжку эту почитать? Вот, знаете, как в Моровинде, целиком на 7 глав какую-нибудь книгу. Анализ чекон и соль минор Генри Персела для струнных инструментов Н. Девенпорт. Зачем мне это все? Письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды и эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Какие душки. This is Charles's. It's like he never left. Это Чарльз, говорит. И в субтитрах написано Чарльз, забыла. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him.
Мистер Бачелер приходил. Письмо от Эленор Компс. Ноябрь 1694 год. О, мы почти 1695 дошли. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и узнать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Что за присутствие Ихора? Что за... Могу лишь предложить, предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства Столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя, Эленор Компс. Вот Вот я не знал, очень интересно. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Все. Все обошли, да? Так, ну и где там спальня его? There's more to learn here. Не дают выйти. Наверное, второй этаж тут какой-то есть. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Как возникают кошмары. Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души, столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытые в каждой из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, mare, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как и во французском каухемах или немецком начтмахр, происходит от средненидерландского слова 12 века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне. Бля, это... Что за лирическое отступление в абзац? О страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе, как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же их искать? Ну, наверное, еще в какой-нибудь записочке в одной из 100, которая валяется в этой комнате. Так, давно не было. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Okay. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved.
Блин, такая маленькая двуспальная кровать, это вообще... Вы посмотрите вот на ее рост. Она же сюда вообще никак не умещается. Так если даже односпальная в длину, вот ты не влезешь сюда. Вот наследие от Господа. Дети, награда от него, плод чрева. Псалтирь 126, 3. Записка врача. 3 капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. Эвелин. Мелиссу? Ты в демку игру про монашку не играл? Не играл еще. Я, по-моему, видел видео у Бесполезного про эту, да? Про эту игру, походу. Неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю какой... Блин, эта игра идет на рекорд по количеству записок. Наверное, Control ее все-таки обойдет, но на втором месте вот эта игра. Мы в одном доме уже сколько записок? 10 прочитали. Я совершенно растеряна, не знаю какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Что за подсказка? Портрет поселенца. Хорошая подруга Антеи и Реда, образованная некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Пипец, художественно, как описано. Эстер Давенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Эстер как обессилила от горя, что даже не смогла отправиться на похороны своего мужа. Когда скорбящая вдова Эстер Давенпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. А, все, ее типа завершили, да? Про Чарльза непонятно ничего пока что. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Remember how they used to argue about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Со мной в патику ухулен, как будто бы. По акценту. Знаменитые игры, где весь сюжет через записки, никогда такого не было. Да, да. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Ну, видишь, они хотя бы здесь что-то комментируют, свои находки. То есть не только записки. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Они бы хоть не подсвечивали предметы, а то как-то совсем глупо. Ну, блин, чтобы я вообще задушился в хлам. Так. Вот эта часть как-то не похожа, да?
Оккультная книга из личной коллекции Чарльза. Тод für die Toten. Бальтазар Ганс Френхофер. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. Что такое Стола? А, стол типа, да? Такое старое название. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда и не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник и Йоган Нидер. Наверное, чтобы полностью погрузиться в игру, мне надо сейчас найти эту книгу и прочитать полностью. Прикиньте, вот так вот игры проходить. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Так, это я тыкал. О, подсветили, что это квестовое, да? Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7, 13, 15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. Это типа что, хорошо было бы подрыхнуть? 14. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. Про кошмара, походу. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Ты сегодня до скольки стримить будешь? Ну, я думаю, часиков до 11. Сейчас у меня 19:32. Ну, где-то так. По нашему до 10, да, наверное, до 11 по московскому. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. А тут можно ходить медленно? Погоди, сейчас гляну. Нельзя ходить в игре. О, блин, я себе столько всего заспойлерил. Когда залез в управление. Да, что там и ружье есть, и манифестации. Манифестация — это призыв, скорее всего. Ну, либо магия какая-то. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Так, ну мы здесь все, да, получается? А. Да мы осмотрим. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see.
Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Имена стали цветными, по-моему. Ask around. See what Really, people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Чтобы понять, где находится цель вашей задачи, откройте карту уже. Чё, блин, за же? На русской раскладке на Ж жму, ничего не происходит. Вот М жму. Подожди. Я не понимаю, что за Ж? Ну, Ж не жмется. Я как бы и так понимаю, там вон написано. Подожди, надо в управление глянуть. Что-то ни М, ни Ж у меня сейчас не жмется. Ой. А вот подтвердить ответ можно на пробел. Да блин. А, пропустить Space. Я лучше вот так сделаю, а это сюда. Это когда во время путешествия появляется. Меню карты. Что за Ж? Вы что, прикалываетесь? Это английская буква. Ну, это походу она есть, а я не понимаю, почему она сбилась. Ну, очевидно, что нам сюда. I must take a moment by myself. Excuse me. Get out of my way. Бля, какой злой. Записка была? Предупреждение. Внимание, порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблхедом, Салемом и так далее прекращена до поимки диверсанта. Еще одна загадка. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Ага, это и есть торговец, с которым я шел. О проклятии. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Ага. Так.
Я чего спрашиваю, может в конце минут 30 в демку Индика поиграешь? Блин, не, вряд ли. У меня это мне надо все ставить. Охота. Мне нужны сведения. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Так. Вам снятся кошмары? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Так. Вы собираетесь покинуть город? You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Так, ну давай поторгуем. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Значит, купить я могу материалы: кожа, мех, лен и шерсть. Продать могу 2 раза дешевле. Ну, в принципе, ничего, нормальный курс. Равнодушие. Вот. Тут еще и репутация есть. Ладно, понятно, все с торговлей здесь. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. А, это вон корабль этот встал. Или нет? Походу нет. Этот замерз он во льдах. Офигеть, здесь лед, конечно. Реально зима. Где наш-то корабль тот? Фиг пойми где, да? Отсюда не увидеть. Опачки, нычка. То есть тут надо все облазивать, да? Желательно. Cemetery. Бля, крыса забоялась. So close to town. Кладбище закрыто по приказу губернатором. Where are you
you leading me? Работает. More of you? Ого. Он шотнул. Where are you leading me? More of you? You do not belong here. Вот и все, просто надо было его зажать. Изгнан. No one is safe here. Да. Знание заряжается. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Пипец тут нежити в этом мире, конечно. Чем она бьет? Какой-то факел, что ли? Какой-то он необычный, этот факел. Так, это область расследования. Опа, что это? Почему это засветилось? Озарение. Все изгнатели, вы чувствуете место и предметы, отмеченные призраками. Рядом с таким объектом у ваших изгнательских колец появляется оранжевый орел. Ходите рядом, чтобы найти источник. Чего? I've seen more graves here than I've met settlers. Это он, по-моему, тухнет, да? Many dead in more recent years. Ладно, сейчас вернемся. Так, ну это дальше. О, Чарльз. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Так, а что там за метка-то была? И как мне ее вот найти? Небось погаснет. Ну ладно, давай уж спустимся, раз уже здесь. Да, выглядит страшно. Тупик. Так, метку я так и не нашел. Где же, где же, где же, где же? Ну, есть. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Походу. Выберите ритуал. Ритуалы. Изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы, места и его проведения. Проведя ритуал, вы потратите все ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прослушивания. Прислушивания.
Проявить воспоминания. А как я должен вообще... Заставляет появиться бича, ритуалом которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и так далее. Призыв заставляет появиться призрака или тень. Обычно для проведения этого ритуала нужно призывать связывающего призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца и произнести особые слова. Прислушивание. Проявление отголоска. Ритуал позволяет увидеть угасающие воспоминания нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. Блин, сложно. Ну ладно, здесь-то нам сказали уже. In each stain hides a story. Ого. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. На нахер. Damn it. That thing he faced. What was it? Когда Чарльз Дэвенпорт столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Нью-Идену, его сердце не выдержало. Чарльз беспокоил, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Чарльз попытался заставить призрака появиться, он потерпел неудачу. Понятно. Ну и все? Дело закрыто или как? Библия Чарльза. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище. Открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. Когда думают, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое, страшишь меня с нами. Но это тоже уже читали. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза, после того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Что, опять прислушивание сделать надо? Ого. Что? Странные враги.
Так, ну чё, к могиле Чарльза теперь надо. Илка где-то здесь была. Нет. Дверь открывается еще? А? Не-не-не, могила здесь. Нет, это другое место. Так, ну чё, прислушивание опять. In each stain hides a story. Did I just... Damn it. Что мне надо сделать? Какая? Хера не Now понимаю. is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Так. Почему ты нас не дождался? Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Ты знаешь, что положило начало проклятию? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. За портрет. Во время диалога прям можно посмотреть. Что тебе удалось узнать о проклятии? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed.
The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Так. Мы изгоним призрака. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Разве кошмары не выдумка? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Всё. Как этот кошмар убил тебя? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Что дашь убирать? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you.
The thing in the meeting house feeds Ты on имеешь в my виду torment. второго? I should have known better. I know better now. And Tia, give Charlie the ascent he deserves. Не, я не играл в Смайт уже больше недели. You have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Демка Смайта, ты имеешь в виду альфа-тест Смайта 2, я правильно понимаю? Пока анонса даты нету. I'll do it. The women can talk. Then, all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Че ее провожать? Сама не дойдет? Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Блин, так смешно бегает в этом платье. Ждем, да? Посмотрим, что они там выдадут. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Это тот же дом, это вроде другой. Good night, my dear. А, нет, тоже. Такой уютный домик. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Прикольно, что сначала... Вот я люблю, когда в играх так делают. Когда ты не знаешь имя персонажа, вот просто пишется «поселенец». А когда она представляется, то пишут, что Батшеба. О проклятии. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best Banisher there is.
Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Вам снятся кошмары? It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Жесткий сон, да. О молитвенном доме. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. О вашей лавке. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. До встречи. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Интересно, она потом в квесте каком-нибудь будет участвовать? С этим поговорить нельзя. А в городе и правда пустынненько так. Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Проклятие. What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Секундочку. Я пришла вам помочь. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. Вам снятся кошмары? Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Давай. Поверю. Хотя, поверю вам на слово. I'll take your word for it. В молитвенном доме завелся призрак. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not.
Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Это таким образом они решили убрать детей и не заморачиваться прорисовкой там и так далее. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Да, небольшая школа такая. Как и само поселение, собственно. Изгнательские умения. Изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии и установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело и легко приспосабливаемся. Нас мало. Мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, и закрываем дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговор живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Кто хочет зависеть от единственного оружия? Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья, какие бы боеприпасы ему не требовались. Это действенно, удобно, практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы, потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с тобой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Так мы добиваемся своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. Отрывок из «Смерти мертвецам» Бальтазара Ганса Френхофера. Да, практичные люди. Нам запретили на работе праздновать 23 февраля. Забавно. Там же куча праздников, и ты имеешь в виду именно День защитника Отечества не праздновать, да? Но у нас тоже, кстати, на работе приходили письма, что 23 февраля будем отмечать праздник, но не 23, не День защитника Отечества, а какой-то там другой. Сегодня поздравляли. Ясно. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Чарльз поступил бы так же. Charles would have done the same for your ghost or mine.
hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Мертвым ни к чему тревожить живых. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? Ха. Хорошая идея. А после я убью тебя вновь. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Так, вот мы за мужичка начали играть, да? 23 связывают с прославлением войны. Ну да, сейчас много чего с этим связывают. Даша говорит, даже покупка российской шоколадки. Ладно, пойду прицелы дорабатывать, давай. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Видать, пошла. Who's there? Antea? Так, я как-то не так пошел. Why would you go up there alone? Open. Antea! Да блин. Да, кстати. А. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you?
0 ресурсов. Может, и нет смысла эти бочки разрубать. You're the boss and all, but you could have included me. Ложноголовка. See how they run, see how they... Antea? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, are you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Слепая, типа. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Первый босс. You will suffer like I do. We are not your enemy. Отъебан был. Three blind mice. Да? Three blind mice. See how they run. Да. See... You too will be consumed. There's no need to fight. Да ё-моё.
blind mice. 3 blind mice. See. Your lover will betray you too! We want to help Да что такое-то? Да, тут надо по таймингам прям уворачиваться. 3 blind mice. 3 blind mice. See. Betrayer! I believe you failed! Again! We want to help You will suffer like I did! We only wish You don't understand, do you? You too will be consumed! We want to help А, это по сюжету. Окей. Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Ясно. Проложек был. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death,
something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Кто вас прислал? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Кто она? Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. О кошмаре. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Что мне теперь делать? What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Легче сказать, нежели сделать. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it.
Почему вы мне помогаете? Why do you aid me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? О, да, уровень он копится. Да, реально игра уже началась. Ну а чё, лут-то тот нам передали? Да. Не зря собирали. Бывало такое в играх. Происхождение изгнателей. Экзоризон или экзорцизм. От древнегреческого алимон, что означает странник. Латинскому экзулу изгнатель и франкскому баньян изгнатель экзорцист. О, так вот откуда. Бан. И. Да, и. Ну, бан, например, на Твиче. Тебя изгнали, да, получается, с Твича. Если тебя забанили. Странствующий экзорцист, изгнатель. В Древней Греции существовали метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы усмирить духов мертвых. Или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего франкийского мага Орфея, чья любовь к Эвридике была столь сильна, что он спустился за ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания, но некоторые из них не приняли перемен. Они ничему не научились и так и остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнателей уничтожают мертвых. Но они мало что знают. Они забыли о своем происхождении. Они потеряли связь с нами, теми, кто видит те цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем, и живом, и мертвом. Изгнатели бывают полезны, да, как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь. Но молотку плевать на доску и гвоздь, и он не понимает, что сделан из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы. Они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы. Они всего лишь дети Орфея, и они не оглядываются назад. Из писем к Фиану матушки Шиптон. Короче, не все так однозначно, да? Записка от искательницы. Изгнатель. Если вы читаете мою записку, это значит:
Первое. Вам хватило мозгов выучить алфавит. Второе. Вы не устояли перед искушением залезть в поставленные мной вещи. Третье. Вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи. А пока удачи, искательница. Да. Вот тебе трутовиков 4 это шляпки. Развлекайся. Невидимые стены везде. Как игра, ну, средненькая. Сюжет интересный, боевка довольно стрёмная. И очень много записок, чрезмерно много, как по мне. Но зато приятные катсцены, приятная озвучка. Интересный период. Интересный сеттинг, мне нравится. Ведьмак 3, нет, даже не близко. Да хватит, тут деревянная, боевка абсолютно деревянная. Ну вот просто посмотри вот на анимации, ты видишь, вот как он дергается весь? Вот он весь дерганый прям. И боевка сейчас с боссом, это вообще пипец. Сейчас была. Здесь, ну, она такая, она не особо продуманная. Здесь, например, нет выносливости, можно вот так вот спамить. И все, и ты неуязвим получается. Вот я сейчас на боссе это пробовал. Нельзя. Чего ты взял, что можно? Но это там, а это оттуда можно спуститься и здесь спрыгнуть. Не знаю, чем людям Ведьмака эта игра напомнила. Открытого мира я тут не вижу пока что. Может, конечно, еще что-то будет, но я сомневаюсь. Это другая карта-то, да? Это, которая в начале была. Довольно-таки коридорная вот она. Боевка куда более простая и топорная, нежели в Ведьмаке. Билды, я не знаю, здесь будут ли. Я вот только что пролог дошел, пока что ничего не было. Так, индикатор угрозы. Указывает на врагов вне зоны видимости. Различные ситуации соответствуют разным поведением врагов. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленый селение. Что за вселение? Не, я думаю, это в живых существ будут вселяться. Так, вот второй уровень. Да, сейчас посмотрим. Развитие отсутствует.
Am I the last bloody living soul here? В диалогах тут тоже особо разнообразия нету, там выборов каких-то и так далее. Максимум немножечко измените реплику, которая пока ни на что не повлияет. Либо уточняющие вопросы и все. Может, конечно, это изменится. Я думаю, изменится, потому что в Ампуре там много всяких развилочек было. Пролог пока... Ой, а что это он? А, он вожак. А, его не... А, можно его изгонять почему-то. Ну вот она, боевка. Довольно такая устаревшая, я бы сказал. Вот слезы прорисовали в этой игре. Я впервые вижу такое. What? Гля, реально слезки. Антея? Интересно, почему он подумал, что это Антея. О, 3-й уровень уже. Ну, у меня развитие-то отсутствует. А туда главный квест. Разгоняем. Так, ну чё, по сюжету дальше. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Where am I? Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry, love. Прям как Кухулин, реально. I'm here. Lead me to you.
Taya, are you there? Что у него с рукой? А. А, он. Damn it. Right here, my love, right here. Tis you. No! А я не помню, что он хотел сделать. Нет, что? I have you. You have me. Come. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. Здорово, Марик. For now, Косяк. it'll do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened?
Да, игрушка интересная. It was a lifetime ago. Техническая составляющая слабая у It нее doesn't только. matter. А так сюжет, да, довольно-таки интересный. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Я могу вернуть тебя к жизни. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Я могу помочь тебе вознестись. А чем изгнание от вознесения отличается? Я не понял. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, my love. Rest. You need it. I'll stay close. Да, делов много получается. Это прокачка появилась. Поднять вуаль. Антей дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна и паутину. В бою Антея наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Манифестация поднять вуаль разблокирована после насыщения сущностью.
Пополнявший привез Чарльза. Манный дух. После 4-й легкой атаки Антея наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Звезда на карман увеличивает максимальное количество порций настоев на 1. Знание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 200%. Каждая атака, легкая атака, урон от легкой атаки возрастает на 10%. Эффект суммируется, сброс эффекта при получении урона. Что, давай зарандомим, что тут качать. Да, чё бы нет. Рандоманем. Выпало 3. Значит, скачаем вот это. Нет, я читал 1, 2, 3. Так. Тут что, увеличивает получаемые очки изгнания 20%, уменьшает урон от изгнания 20%. Усиленные мощные атаки сопровождаются физическим уроном по области. Так, да. Да. Давай это качаем. Зарандомлю опять. А выпал вот этот. Да, что-то. Такое. Блять, я ее качнул нахуй. Вернуть вот можно. Вот, можно возвращать. Ладно, давай так. Ладно, пусть так. Пипец ей скучно. Пока он спит. Улучшение снаряжения. В убежищах можно улучшать снаряжение, для чего нужно перейти в меню предметов. Ресурсы и враги появятся заново. Dark Souls. Мы никуда не можем. Можете перемещаться между убежищами, которые уже нашли перемещение. Время исказится. Устраненные враги, выпитые настой и собранный ресурс появятся вновь. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурсы. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения, нажмите F. Так, урон в ближнем бою, мудрость, живучесть. Лук. Урон ружья. Урон от изгнания. Увеличивает урон от удара антеи кулаком и идеальной сменой. Увеличивает урон от манифестации. Увеличивает запас здоровья. Увеличивает запас очков духа антеи. Антеи расходует очки духа в бою на удары кулаком и манифестации. Так. Ага, показывает, что можем улучшить. Это что, количество? На 5% больше урона. Это? На
типа ты не меняешь шмот, а просто улучшаешь. Греция бича. О. А? Они сделали, чтобы новые шмотки не рисовать. Но это пипец, это не очень, конечно. Очень лениво они сделали. Хотя бы сделали, чтобы внешне менялось при улучшении шмот. Ну, надеюсь, что будет, да. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? Well, if you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Записки демонолога 1. 14 сентября. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангарадом нашли новое место. Особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз с водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец приятный, но неодаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы. 18 сентября. Пещера обширна и опасна. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белден, ни Шелли ничего не слышали. По крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой. Мне стало жутко. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those webs made of spectral stains? Let me. Призрачная паутина. Нажмите Е, чтобы убрать призрачную паутину, преграждающую путь или скрывающую предмет. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. Ладно. This is going to be helpful. Так и что полезное? Я что-то залутал? А, понял. Something's here. Hidden.
Будучи призраком, Антей может поднимать вуали и видеть скрытые потусторонние объекты, а также взаимодействовать с ними. Рядом с такими объектами у ваших знальских колец появится синий ореол. Используйте Q, чтобы переключиться на Антею и выявить скрытый объект. От этого сундука ключ был. И она с кулака мочит. А, этот так лучше уничтожается, да? I have another insight. We can fight them together. Нажмите левый удар, который наносит больше урона трупам, в которых вселился духи. Такое Антея расходует очки духа, атака Реда их устанавливает. А, понятно. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Сюда нельзя спуститься? I felt it too. Мы что-то залутали, да? Picking up something spec. I can help. Something's nearby. Where is it? Так. Записки демонолога 2. Чувствую тяжесть в груди. Свод пещеры нависает надо мной, подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом, или что произойдет еще какой-то несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то мне противится этому во мне. Хватает одной страницы. Я заболел. Внутренности горят. Кровь сворачивается в жилах. Я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас оккультистов. И все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад. Провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always.
Кого их-то? Я чуть не... А, вот ключ. Что это? Физичный страж. Да, получает на 5% меньше урона. А, это и качнуть можно, типа. А, убежище. А вот этот шарф клетчатый был? Да? That spectre. It's heading for that corpse. Вселение и прорывание. Тени могут вселяться в трупы. Чтобы помешать им, атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Но это я тут никак не успевал. А чё 0 урона? Бля, вселяется он. Сука, не успел. Какая боёвка дерганая, конечно. А, 0. А. Piss off! The whole region's crawling with spectres. It's not just New Eden Town. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Так, здесь мы были. Ну тут ружье надо, чтобы их останавливать от вселения. Ружья стрёмненько. Ты до них успеешь добежать. Hunting gear. There might be a lodge nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Вот ружье, походу. Нет, не ружье. Antea, will people be able to tell that I'm haunted?
Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. I wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Посмотрим. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization. Lucky me. Да, капельки на одежде это тоже прикольно. Короче, капельки на одежде и слезки. Вот из технических изысков, да, в этой игре что есть. Nice place. Да. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Так, манифестация, которую мы позже сможем зачистить, но не сейчас. Окей. Как это на карте отображается? Ага. Короче, это как метроидвания получается. Bad news. The bridge is out. Да, оттуда это не было видно. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. Да. Over here. You can climb down. Да, вроде с этой. Дать полутаться. I have Да. strong ankles, but at this height, А, I'm gonna нет. make it. And up and down we go. А? Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The Там hunger is спрыгивать back надо and здесь. it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Секунду. Давай развитие качнем. Ну что, давай рандомим. Да тут они особо... Я уж менял. Это сейчас потому, что в бою нельзя. Сильные мощные атаки сопровождают физическим уроном. А, ну сейчас и качнуть нельзя, да?
Did we miss a few? Забавно выглядит, как она кулаками волков херачит. Can I join in too? Oh, they do look annoying. Down, boys. Да, давай качнем. Разве? Нет. А. А, активировать надо, что ли? Я, кажется, понял. Тут типа выбираешь либо это, да? Да. Это надо, да. Угу. Это точно надо. Да. Ну вот это тоже прикольно. После изгнания херачить. Да, но по тебе наносит урон, а оно не стакается. Сразу после ворота вперед Антея проводит атаку ближнего боя, игнорирующую устойчивость врагов. Что значит устойчиво? Идеальная смена. Понять идеальная смена. Я понял. Типа ты жмешь Q и сразу пробел вперед. There's someone inside. Someone tainted. Ну, в одном из 10 ящиков что-то лежит. Мы отсюда же пришли, а тут вот еще сюда есть. Или это типа дальше? Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. A ghost made this, and we need to find out whose.
Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Что вы здесь делаете? What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. Как давно ты здесь один? How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. Ты выглядишь измученным. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! It's a nightmare. Nothing more. Кто такой Бен? Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. When is he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Нет. Кто-то рыщет в сумраке. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Как вы с Беном познакомились? Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. До встречи. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. This explains the quick mist. Дела о присутствии. Вы начали свое первое дело о присутствии. Должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой уведомлений или откройте меню дел о присутствии. Таб, чтобы отслеживать ход дела.
Так. Найдите следы призрака. О, это все дела, которые будут. По крайней мере, в темном лесу, да? Библия Джейкоба, Бытие 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские». Пресноводные нет, получается? В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти душою ее, с кровью ее не ешьте. Че плоти с душою ее, с кровью ее не понял. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Да. Звучит не очень ободряюще это все. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. С помощью этой крепкой веревки может безопасно спуститься с опасного обрыва. Понятно. Ну, жутенькое такое местечко. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Что? Maybe he was always alone. Maybe Ben is made up. Где? Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. You might be able to drop down from here. Откуда? Это перепрыгнуть можно. А с той стороны это что было? О, ныкальщики. Ловушка, получается.
Да просто брели, набрели. Мост сломан был, пошли в обход. На него набрели. Do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Я ж не болею даже, все нормально. Я на Дашку чихнул случайно. Oh, this quick mist is thicker than a Scots dragoon. The smell's almost as bad. Is it just me? Wait. Oh. That's better. And a little terrifying. Нифига тут нету. А, вот здесь веревка нужна была. Он не может нигде лазить, когда туман есть. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. To me! Тихо. Have some of this. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Теперь мы все тут исследовать можем. Буду. Веревка. Я не знаю, да, глянем. Я по веревке вообще не спускался. Спускался? А, да, значит, это вот это. I feel something close. И чё? Something's concealed. А, наверное. I feel a draft. From the invisible. О.
И геймплей God of War чем-то напоминает. Да? Да, посмотрим. Да, отсюда он прыгать не хотел. А чё, тут уже можно слезть было? Где... А, не, вот отсюда он откуда-то не хотел. Тоже лазишь, протискиваешься, иногда дерешь. Ну тут, правда, диалогов всяких больше намного. Ой. Нельзя почему-то. Понятно почему. Призрака выпала кожа. Так, погоди, куда этот курсор-то показывает? Пойдем. А. Traces of a struggle. An echo hangs on it. Да я знаю, какое. Уверена? Уверена? Может... Погоди, давай... Погоди, давай в этом... делах глянем. Вот здесь. Не? Я вообще вот эту херню... На. Ну, вот это получается. А что значит, чем призыв отличается от призыва бича? Жнеца, фурию, скорбца и так далее. Призрака. Ну и что, нам вот это? Toki mi indrasta, skal nam falas. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Yeah. Is Jacob delusional? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. А вот почему блокировали. Who's that? Yes, something's here.
заводу. А это его труп, ведь, да? Нет? Oh, shite on a short stick. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. А, он его ест Still no потихоньку там, да? tie. At Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Poor, desperate, starving boys. Sometimes you must do what it takes to survive. Нет, тут невидимая стена. There's more of them. Понятно. Stay put. Watch out! Spectre possession. Hogging all the fun. Ну, боевка явно менее хардкорная, чем в God of War. В God of War вообще жестко было, Let's да? look for our tie while Jacob's outside. Какая-то что, не Джейкоб? А. Миска и ложка. Вырезанная вручную деревянная миска и ложка Джейкоба Линда. Привязь призрака, наполненная его сущностью. Как только слушанье оборвет связь призрака с миром живых, Антея автоматически насытится сущностью и станет сильнее. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. Так и не дают. Пойди.
Давай сделаем. Так, прислушивание. Блять, призыв, да? А что нам про прислушивание было? Messed this up, didn't I? Ага. I should order the ghost to appear now. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? Вы уже пытались отсюда уйти. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. Как давно вы живете в лесу? How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. Oh, when things changed, we got stuck. These godforsaken woods. Кто тебя здесь держит? We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? Как будто не в себе. We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. Что тебе нужно от Джейкоба? What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Что ему нужно? What does he need that he may let go? He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? Здесь действует нечто сильнее вас. This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Ну, выходит, что так. Ну, смотри, это типа реплики Реда, а это реплики Антеи. А, не, вот эти три. Нет, видишь, Ред.
Полоска вот эта длинная, да. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Че, все, мы решили тут все. Пошли с Джейкобом говорить. Вряд ли. I fear the truth will break him. Да. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? Почему вы не ушли? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Вы пытались уйти. But you did try to leave, didn't you? You packed up and left. Do you not remember reaching the cliff top? Cliff top makes a fine lookout. Game comes to the water to drink. You can pick 'em off if your aim be good enough. Has he lost his mind, or is he tricking with us? I can't tell. С Бенедиктом кое-что случилось. I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Ты должен вспомнить. Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. Ты положил этому конец? So you made it stop. Do you remember now? I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are.
Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Фига себе. Слушание. Пришла пора устроить слушание дела о присутствии. Как изгнателю вам предстоит принять решение. Вынести приговор человеку, которого преследует призрак, помочь призраку вознестись или изгнать его. Ага. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реда и Антеи. Напоминание, если Ред хочет вернуть Антею к жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Ну что, Даша, давай. Только что проговорили. Либо помочь вознестись, призраку вознестись, проведя ритуал освобождения. Решение способствует вознесению Антеи. Изгнать это решение способствует вознесению Антеи тоже. Это решение способствует воскрешению Антеи, поскольку для ритуала воскрешения необходимо принести в жертву как можно больше поселенцев. Это нельзя, это одно из трех. О, Даш, ты же ругаешься на кубик. А кубик может дать тебе простое решение. Ого. Ну давай, Даша думает, я ей дал решение. Давай. Ладно. Даша говорит, возносить надо. Давай. Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. I forgive all. I forgive everything.
Да, стало намного интереснее. Тут прям выборы моральные у тебя. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. И прям квест интересный вот этот был, да? Please. I need to be alone. А, он. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. В этой хижине я бы не стал, конечно, отдыхать. Ну там эти черви везде, мухи. А, ну кстати, да, уже нету их. No more maggots. Да. Ben is gone for good. Тут моральный выбор. Тебе, чтобы воскресить вот эту возлюбленную свою, тебе нужно приносить... Ну, тебе нужна жизненная эссенция. Это смотрели уже. Я все это смотрел. Чтобы ее получить, тебе надо поселенцев убивать. И вот тут вот, например, в заданиях во всяких ты можешь, например, вот либо его убить, либо там изгнать призрака, либо вознести его. Ну, в общем... И история довольно-таки интересная такая вообще вся. В общем, с точки зрения сюжета, игра топчик, как по мне. Очень интересная история, персонажи. Классно. Почти. Дальше прокачка открылась какая-то. Ред наносит 30% больше урона врагам с полным здоровьем. 4-й мощной атаки антенна наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость. Подожди, это же было уже. Я бы вот этот натиск хотел. Как парирование устанавливает очки дух. Парирование? Как парировать вообще? Нет, это просто... Меня еще не научили парировать. После 4-й мощной атаки антенны. Так, это я читал. Урон от удара кулаком возрастает на 7% после каждого попадания по врагу этим ударом. То изгнание наполненный прыжок наносит на 500% больше урона, но расходует все очки изгнания. Длинные мощные атаки наносят на 20% больше урона. Парирование устанавливает очки. Бля, что за парирование-то? А вот, приключение на антенну сразу после блокировки. Антенна наносит удар кулаком. Меня не научили еще это делать. Вообще я очень долго антей бью кулаком. Надо вот ей что-то сделать. Что? А, вот здесь, да, зеленая есть, есть красная. Ой, блин. Так, ну надо билд делать под босса. Я что-то не по... Так это то же самое. После 4-й легкой атаки. А, легкой атаки, а тут... А, мощной атаки, я понял. Да. Расходят очки духа 15. Давай вот это попробуем.
Так, предметы. Всё, вот я получаю на 5% урона. Количество урона от 4-й легкой и мощной атаки на 50%. Ого. Чайки. Да. Ну и нам пора на отдых, наверное, да? Не, ну игруха раскрывается. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped, locked into an embrace with a nightmare. I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. Если мы изгоняем, вроде это ничего не дает. Я не знаю, да. Короче, если мы возносим, она вообще ничего не получает. Да. Вроде если изгоняем, то что-то она получает. Если мы убиваем, больше всего она получает. Мы сделали верный выбор. We made the right choice. We made it together. Taking a life is no small matter. When I ascend, we'll be separated. For the rest of your life. Maybe for the rest of eternity. Never again shall we stand side by side. This thing we have, shall cease to be. Ну, такова жизнь, фигли. В натуре. Зачем она это говорит, если она хочет вознестись? Сейчас Ред принесет клятву Антее, и вместе они решат ее судьбу. От решения, которое вы примете во время слушания, зависит, сможете ли вы исполнить обещание, данное друг другу. Помните, во время слушания вы можете сделать любой выбор, вне зависимости от того, какую клятву принесли, если готовы принять последствия, конечно. Ну и что? Ред клянется, что поможет призраку Антеи вознестись после того, как они соберут ее тело из молитвенного дома в Новом Эдеме. Ред клянется, что поможет Антее вернуться к жизни после того, как они заберут ее тело из молитвенного дома в Новом Эдеме. Чтобы сдержать клятву, Ред должен вынести приговор и принести в жертву как можно больше поселенцев. Это? Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. For soon, you'll release me. I'll have my assent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Can I? I am a shadow, caged and fading. You're still here? Still you? Jacob Lind's essence called to me. I knew it wrong, but I desired it. There lies perdition. For both of us. I cannot abide what I have become. I don't want to abandon you, but I must. So be it, my love. We'll reclaim your body. You'll have your assent. I swear it.
Вот еще, знаешь, мне чем нравится кубиком вот такие решения принимать? Потому что вот что в сериалах вот зачастую нравится? Когда там какая-нибудь непредсказуемость, твист, там что-то такое, знаешь, происходит, какая-нибудь жесть происходит, да, вот за что вот «Игру престолов» там любили, что там херак там человек умер, который вообще не должен был вроде умирать. Ну, в общем, когда какая-то жесть, которую ты не ожидаешь, происходит. И вот прикинь, если здесь решение, вот эти суды принимать с помощью кубика, какая-то жесть будет рандомная. И что в конце будет? То есть так мы, например, приняли вектор, что мы на Вознесение идем, и для нас не будет никаких твистов. Вот, мы как бы этот путь пройдем, и все. Это... А так это вообще... Ты как сериал смотришь непредсказуемый. Что будет дальше? О, могилку сделал. Oh there, Jacob. I'll be on my way now. Take care of yourself, lad. Is there somewhere you can go? Maybe. If they'll have me. If I can find them. Мой друг, которого я съел. Так, ну ладно, все, на сегодня все. Всем быбы, всем спасибо. До следующего раза. Игрушка прикольная в плане сюжета, так что будем проходить, да, Даш? Завтра у нас зальчик. Аниме в понедельник. Да, наверное, завтра. Все.